Alright, nkomyeyo bannange nga bwe nabasuubiza lwakuba nti tubadde tukyali mu mbeera etali nnungi nti omukulembeze waffe ekisulo wabadde alina okusula ndowooza poliisi eri mu kulukwesesa olw'okuba nti emulemesa okusula mu kisulo kyonna ky'aba asasudde ogezaako kituyita frustrating omuntu omuleeta mu mbeera nti aba tasobola kuba nti abeera nga akkiriziganya n'embeera eriwo. So ndowooza kibagezaako okukola olw'ensonga ekisooka obudde buzibye. Ekyokubiri amakubo gonna bagazibye. Ekyokusatu bo balina akatego nti baagala president avuga ekiro bakole kye baagala nga tewali muntu asobola kulaba. So nze ndowooza poliisi ebikolwa byokola n'amagye buli nnaku nsiba nkibagamba nti bano abantu bakola kye tuyita delaying tactics. Kati mu delaying tactics mu baagala okuteegera omukulembeze waffe mu makubo ekiro obutumbi budde bamutte nga ate bo bennyini be bakoze enteekateeka ezo. So nja kusaba bannayuganda mwenna n'abali ku president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti hotel bwe tuba nga tugisasudde, radio station tuba tugisasudde, bwe batesobodde kutuhostinga nga poliisi yekikoze, tulina okuleka nga buli kitundu kya poliisi wetugenze poliisi ekitundu president waagenze nga balemesezza, please tuleke nga tugudde up case kubanga twetaaga ssente ezo. Ekyokubiri nja kusaba congregation ete ku president ne president yenyina akakika katwala, please mbadde nsaba with due respect mukitegedde bulungi nti bano abasajja baagala kukola bukodyo to frustrate the president olw'ensonga nti akola district 3 olunaku. Bw'akola district 3 olunaku aba alina okwebaka. Mu kwebaka kiba kitegeeza n'abantu batambulira balina okuwummula. Ne poliisi bw'emulemesa okwebaka mu hoteri etali ya gavumenti kiba kitegeeza poliisi eyingiridde eddembe lya bizinesi z'abantu, poliisi eyingiridde eddembe ly'omuntu asasudde hoteri, poliisi tetumanyi kikigendera kyammwe ki. Naye nga nze mbagamba nti poliisi n'amagye ne gavumenti ya Museveni balina obukodyo bungi nnyo obuwadiriza omuntu okunyiga okukola ekintu ekikyamu. Y'ensonga lwaki bakola ekintu kino, okulemesa Bobiwine okugenda ku radio stations okukolako programu anyiige, okulemesa Bobiwine okusula mu hoteri zaazanyiige, nga n'akakodyo akali amakubo bagayo ekintu kino atambule ekiro nga amakubo bagaggadde nga balina mu basnipers baazibwe ne basasini abalina emmundu bamukuba amasasi ne konvoyi ye bamuttire mu kkubo. Eyo nga bw'eri enteekateeka ya Museveni n'enteekateeka ze, ffe tetujja kugwa mu katego ke. Ngenda kusaba president n'abantu bamulika essaawa zino mbasaba bwe banga tebabakkiriza kusula mu hoteri eyo, mugumbe ku hoteri yennyini mumenye emitto gyammwe for goodness sake ate musulaawo. Lwakiri okusevinga obulamu babasanga bagenda nti abantu babatidde ku hoteri gye babuukinze naye okutambula ekiro nga amakubo maggale nga bo basetinze de trap zaabwe, mbasaba n'obuwombeefu please temugezaako ne mutambula ekiro. Era tusaba Katonda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu batambudde nabo ako katego newankubadde muyinza okuba munyiize, nsaba president please kakkana byonna Katonda abira bye bakola. Ate bino bye bakola tobalowooza nti bo bagenda bibeera mpaka lubeerera. Nja kusaba mbadde siri wakudda kukola video eno wadde mbadde nagibagambye ne mbadde njagala nzikakkanya abantu emitima bagenda president yes bamuganye okusula mu hoteri ne ku kya security ali bulungi lwakuba nti abadde alina okuwummula n'abantu be. So nja kusaba abantu mwenna please Katonda kuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be bonna batambudde nabo ne hotels please namwe mu behaving customer babazi ate omuntu ate outsider gyenalemesa omuntu okusula mu hoteri. Kino kiba kikola to frustrate someone okuvaayo okwogera ebigambo ebikyamu byandibadde kubanga ffenna tuli bantu, we are human beings, buli muntu alinaako obuntu atuuka ekiseera n'anyiiga n'avaako. Kati bo kye baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu anyiiga aveeko naye akyaganya obbalaga sayidi ye. Bo kye bagezaako nnyo mmunyirigirizira, kye bagezaako nnyo mmunyigiriza aveeko nekye kyaganye. So nja kusaba president ne congregation mukiro please stay cool and stay calm. Byonna tujja biyitamu. Nesaagala mutambule ekiro bagenda batega mbotego benyini batadde red blocks babakuba amasasi kuba emission ya baina basasini. Jukire emisana tebasobola kikola ki basobola kikola misana. So nno kye basobola okukola ekyo. Njagala genda ku video ey'olwala nga bana bagenda kukola open roof. Era njagala gikola mangu nnyo tusobole okumonitoringa omukulembeze waffe ensonga kizaalimu. So njagala tutandika bwenti. Uganda gyemulaba, Uganda tulina ebizibu bingi nnyo nga tuvudde ku politics, tulina ebizibu nga ensi yaffe, tulina ebizibu n'abantu abagibeeramu. Bwe twogerera ku nsonga zino twagala mbabuulira ensonga zino. Ekindeese olw'okukola video eno njagadde muntagino omusajja gwe bayita Gashumba. Gashumba nnono yeeyita nti ye superior nnyo mu Uganda era yasinga okutegeera eri abasajja bala mu Uganda, naye entegeera yenza okusinda nga bw'enjibala ya munguuba ate ayingirira entale zitamukwatako. Nze nno mmaze emyezi egiwera ndowooza ena nga soogera ku mwami oyo. Naye esimeji yavudde ng'ennawunyi ejjeezunga enoonya webasaze ebyayi okutandika okunnumba nga sinnamulumba.
nze ntera nnyo okwogera ku muntu singa aba ali mu olwagala okulemesa enkyukakyuka oba ali mu kukologola kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe mulumba ndooza ndudde okwogera ku mwami oyo ne simeje yanaawuuse okujja okunnomba atandika okunvuma ebigabo byanvumye mukulu nno njagala kwebaza mukulu Frank Gashumba ba mukulu Frank Kasumba webale nnyo webalire ddala kubanga nze mudde ekituufu baliwawo okunvuma kuba nabanvuma sibaddiza omanye okuvuma kuba kusoomooza muntu kumanya biki bimufaamu naye nze nja kukwebaza okuba nti watutta obuvunaanyizibwa n'onvumamukko era nenkitegeeza nti osobola okuvuma ate engeri gye baliwawo okunvuma ate nga n'okuvuma si kitwala ng'ekikulu mba njala kumanya amagezi go bwe gategeera so mukulu Frank Gashumba Frank Kasumba webale nnyo webalire ddala omulimu ogwo byonna ebigambo bujuwa bijje mukama abikoddizeewo naye njala sooka kubuuza ekigambo kimu gwe mu kutunulako bw'ondaba n'onneetegereza nfaana ekisolo kye wampise nti ndi mbizzi ekirungi bw'ompita embizzi nga naawe okimanyi bulungi nnyo gwe Frank ng'embizzi gwe ddere kasitoma waayo oli ensali ezisukka mu kilo 2 kudda waggulu kiba kitegeeza embizzi ekuwoomera ate nandirowoozezza nti enfaanayo yandibadde eyogera kituufu kikyoli bw'oba oyogera obanga ekintu ekiri awo ekyesittaza ekiri mu kikolwa ekiteetaagisa kwogera mu bantu wandibadde weetunula kumulaba omuntu gw'ovuma nti alinga embizzi nga ne bwayimirira na tosobola kuyimirira nange nenze njero kwebaza webale nnyo ekikolwa kye wakoze okunnumba nga saakulumbye naye ndowooza kansuke nkubuuza ebibuuzo bibiri gw'olowooza oli sipiria nnyo mu Uganda okuba nti gwe gw'olowoolesa nti abantu bonna obategeerera lojja bategeerera ekyo tekisoboka kati njagala genda ku katunnomba kano gwe wannumbye ze sina kulumbako mbadooza male maze emyezi ng'ena lwe nasemba okukwatira mu kakodi kwali oyagala okumanyira president nze sirumba muntu atalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu bye waŋŋambye nabyagadde nnyo webali nnyo webalira kubanga ekisolo kye wanvumye nti ndi mbizzi ekituufu embizzi ekuwoomera nnyo gwasinga ogirya ku mudaala gwayo kubanga mulira mu kiro njala kubuuza ekibuuzo kimu before nga sinakulumba nakugenda mu open battle Mr. Frank Gashumba with the due respect you need to respect Ugandans by all means you need to respect Ugandans because all of us we are Ugandans but you as an individual and some few who think that you are so special amongst others in Uganda. That is wrong. Oina passport ya Uganda, oine nanga muntu ya Uganda. You are not a refugee in Uganda. But the moment you talk as if you are a refugee in Uganda and you are not a Ugandan. The Constitution of Uganda states that all of us who were found in Uganda, or who are born in Uganda, all of us we are Ugandans. Na yegwe omwami otiitivye otandika okusuusuuta kubanga mulina kye muvuga ekintu kya muti kimanyi Mr. Frank Gashumba ba Frank Kasumba njala kutegeeza ekigambo kimu bw'oba ogamba nti wasoma era ng'omanya amateeka nga bw'otegeeza abantu njagala obuulira abantu bannayuganda gwe bayita munnayuganda yaani era alina kweyisa atya munnayuganda yenna muntu azaliwa mu Uganda era yayina ebyogera byonna nga bya Uganda period ate ffenna tuli bannayuganda jjo nayagadde okusomesera kuba nti video yaganye nga president ali mu nsonga mbi nnyo ezo by'okwerinda nakugambe njala kusomesa before nga sinakulumba kye tuyita Uganda yensi eyetongodde esanga bannayuganda abali mu tribes ezisukka mu 10 n'omusobyo era buli muntu akkiriza mu constitution ya Uganda era ne tribes ziri mu Uganda zimanyiddwa mu constitution mukulu Frank Gashumba muli mu system ey'okubuzaabuza ofuge nga mwefudde mwe muli baspiria mutegeera olabiddwako ku mitendera social media ng'oyogera ebigambo bitakwatagana ng'opraisinga nnyo abanyarwanda njala okugamba ekigambo kino nga sinatandika ekigambo kyetuyita omunyarwanda ye muntu asangibwa mu Rwanda ne bogenda ku Google when you go to Google and you Google the country called Rwanda it's an independent country and the people who reside in Rwanda those are called Rwandese when you go to Google again and you Google the country called Uganda, it's an independent country. And the people who are found in Uganda, those are Ugandanese. You understand? So if again you come back to talk in public, please behave and talk like a Ugandan. Stop uttering nonsense words about Rwandese people. Because Rwanda is an independent country and Rwandese are found in Rwanda. Unless you think that you are a refugee, but you're holding a Ugandan passport, you say that you were born in Uganda, but you talk as if you are Rwandi. You are Ugandan and you should behave like any person who found in Uganda. Tuko no sense war or tunyumiza simanya banywana no sense. Ekyo tukiddangamu. Fenna tuli banna Uganda, tuzaliddwa mu Uganda, naye gwe watusanoga ati simanyi council for Rwandese. In which country? How many Ugandans have you found in Rwanda talking about the council of Uganda is in Rwanda?
You are not so superior to others because you are driving something pretending that you're protective of Banyarwanda. Banyarwanda have been with Banyarwanda almost 100 years back. Some, they behave well, but you, an individual, and some who are governing the country right now, the refugees, you think that you are so special against others. No, that is wrong. And this must stop. Stop your nonsense. Goenzo kola tugotegera mu Uganda, tubadde n'Abanyarwanda emyaka 10 babiga. Bafuka baganda bafe banyinaza bamba senga bafe bamba jajja fi. Kati gobo wetu walanti opromotinga nya Abanyarwanda mu Uganda as if tuli mu Uganda. Bide bitu wandi baddo bikola mu enseri independent. Passport joined the Republic of Uganda. Why do you call a Rwandese? Why do you call yourself a Rwandese? You were in Uganda, you were born in Uganda. Why do you call yourself a Rwandese? Tolina kuddamu kweyita Munyarwanda oli muna Uganda unless ng'ogamba mwine kyemuvuga okufuuka Uganda bwegifule Rwanda. Era bwe public beda bwe kulya ng'onyumya about Banyarwanda mu Uganda. That is nonsense. All of us, we are Ugandans and we have equal rights. But gotandisa okutensioninga Obunyarwanda bonnamwe obutaagala Uganda. Ate I salute all the Rwandese abadde mu Uganda nga mwagala Uganda ate nga mwagala change. Mbasalutinga. Kati nze njala bagamba fayida nkutegeeze ku Gashumba asiriwala. Uganda nse yetongodde. Uganda yensi esangwa mu ggwanga ly'abantu. Ate Uganda yagala buli muntu alimu. Nze ndi against buli Munyarwanda yenna ayingidde Uganda nga bali mu nteekateeka okutwala eggwanga lya Uganda okulitwala okulijja ku bannannyini. Omunyarwanda yazanyidwa mu Uganda, Omunyarwanda nazadde mu Uganda mu Uganda era sina buzibu naye. Omunyarwanda gwe nwana naye ye Munyarwanda ayina ekigendererwa eky'okutwala eggwanga Uganda balifuula eggwanga erya Rwanda. Era batuta amataka g'abantu abatemudde abantu ye muntu gwe nwana naye. Naye Omunyarwanda azalidwa mu Uganda nga abamu tubazaddemu abamu bafuka baganda baffe sirina buzibu naawe. Nze omuntu gwe nina be bantu ba Museveni abajjanga bazze bakuyunga bumbuzi okutandika otumanyira okutufutbalako n'ekiti n'enteekateeka okutwala ettaka ly'Abaganda eri abanna Uganda bonna batwala mu Uganda kyenwanako. But I'm not against Rwandese. Kyenwanisa mwekofula spirit wataddewo ne committee usime press conference y'Abanyarwanda mu ggwanga ki mu Uganda. Fenna tuli banna Uganda, behave. And the next time when you are addressing the public, address the public as a Ugandan, not as a Rwandese, and behave. Ekito kiddamu kati ngenze maaso maze okusomesa okitegedde lwoddamu okwogera mu public toddamu kwogera ku kintu kyonna kibayita Munyarwanda kuba tubadde nabo tetulina buzibu nabo. Obuzibu bwenina n'Abanyarwanda be bano abajja baserwajja okwota bajja nga basajja bakulu abatalina nakijjala ddi mu Uganda bendi nabo. Naye kati ggulu okuba nti mulina akantu ke muvuga mwefudde muli so superior promotinga tewali akuyise Munyarwanda. Lwaki gwe weefuula nti muli special nnyo against other tribes? Kati ngenze maaso mukulu eyayita Frank Gashumba ng'ozaalibwa Kalungu Masaka. Nkulabidde ebbanga ddene ng'era omanyiira. 1 nze lw'olivaayo n'otulaga omulimu gw'okola officially nja kuvaako. 2 lw'olivaayo n'obulira public ekyakugana okuddamu okuwasa nja kuvaako. Lw'olivaayo n'obulira public emirimu gy'okola ne occupation yo nja kuvaako. Nego blogenda ngo manyira nja kula kati ulalo nze kulagako full open off ntandise bwenti. Frank Gashumba ozalibwa Masaka, kitaawo ye Gashumba awo ye Gashumba Antonio, omusajja eyajja okusenga mu Uganda nga abantu abala bajja okusengera n'akuzaala. Naye era recording abagamba nti omuze gufira ku mugumba. Frank Gashumba ne kitaawo emize gy'olina kitaawo gye yali alina awo mulemerembe saala njo kwogera ku bazadde. Frank Gashumba kitaawo yasenzebwa ku family emu ey'omwami John Kibombo ye yamusenza okumuleeta okumusenza mu Buganda oba mu Uganda. Frank Gashumba kitaawo lwamala okusenga mu maka g'omwami Kibombo. Frank Gashumba kitaawo yakola ebikolobero ku mwami ono n'atuuka okumusindikira ebiteega ne bimutta olw'okuba nti omwami yali asembeza kitaawo. Kitaawo n'atwala ettaka ly'omwami oyo ng'amaze okufa n'atwala ne factory ye ey'emmwanyi era n'agyeddiza ng'amaze okutta omwami oyo. Era gwe muze gwe gumu nawe gw'olina ogw'okuwamba n'okutiisatiisa abantu kubanga gwe kennyini wasikira ebiteega bya kitaawo. That's the reason as to why teri muntu yali akoleddeko pate mu njuyo wagaana okuwasa kubanga nawe kennyini olina ssabo mu nju olina ebiteega ebyakugaana okuwasa. The reason as to why wagaana okuwasa wasikira ebiteega bya kitaawo ebyatta famire z'abantu abamu wano gye wazaalibwa. Maama wo gy'ali
kuba yakyaliwo bamuyita kayindi jukira nti kitaawo yali musajja ku kyalo nga tayisa sekaati nga n'abakazi amu abawasiza ddagala eribakwana nga yali musajja mulogo nnyo kafulu era nga naye wooli Frank Gashumba gwe kennyini wali mu open battle ne baganda bo aba step mother wo ne muggula olutalo ngo banno bataddeka olukuunya nga ne mama awana n'abaana abaana bamujjawe still gwe kennyini nga mucunya baganda bamwe okuba temwagala babeerewo mukulu njala kugamba emize gya kitaawo gye watwala wandibadde ojeeyo ogivaako kubanga ensi egenda kutegerwa kikyoli kubanga kitalo amala okutta mwami John Kibombo n'amutwalako ettaka lye n'ekyuma kye ekyemmwanyi eruvule ne bakitwala gwe kennyini mu record bw'oba osobola okugenda okuga nti osobola okwesimbawo genda gye bakuzaala essaawa zino weesimba okwera si wano ojja kutegeera genda weesimba essaawa emukwera si wano ojja kutegeera kati njala kugamba ekigambo kimu era njagala okitegeere Frank Gashumba mu kubonyaabonya nnyo famire yo n'otuuka ogiriisa akakanja ne baganda bo ne bakwetuma njagala abantu bankootinge bulungi nnyo quote me well Frank Gashumba olunaku lwasembayo okuba muwala wo Sheila Gashumba wamukubira ki the public needs to know wakuba Sheila Gashumba kubanga Sheila Gashumba yali akubanja milioni 6 bwedduze lyakuwoze yatuuka ozikubanja nga tozirina n'omukuba katono mmenyo mujjemu n'amannyo n'agenda n'akwabira omusango mu police olwokuba nti okolagane bamuhoozi ne balemesa omwana okutwala omusango mu police n'ennyina okuba nti akola ki akugoberera kati Frank Gashumba omanyi mumanyira nnyo ne musuka wandiko meze sindika drones ku ground ezikulaba zigina kuwa information Mr. Frank Gashumba does the public knows no before it utter this statement mo open battle as a family zemulina okumanyira nga stepfather wo Semanda ne mama mu basibyeko akanyaga Semanda njagala mumpulirize bulungi no statement nafuna history oba information endaga nti Gashumba olina ebikolwa ebyakalogo kalenzi n'ebikolwa ebyobuliisa maanyi ku mwana owo gwezaalira naye ng'ensi yali ebisiriikiridde nga nange nabimanya naye mbisiriikirira naye nga noonya information wenjijja bwe nasindise drone zange zangambye ine family battle ze mwalimu ne brother ogo bayita Semanda oba step brother ogo mwali naye yakulangira ebigambo bino wammanga ate publicly nga bimanyikiddwa Frank Gashumba Buganda ogo bayita Semanda yakugaba ebigambo bino Frank Gashumba bw'otolilekera okubaka ku muwala wo ng'omukozesa mu bikolwa eby'ekikaba eby'ekikulu ng'omubakako tolifuna mirembe mukulu wo Semanda yabikulangira mu meeting yakugamba ebisiraani by'olina n'ebizu by'olina bw'otolilekera okubaka ku muwala ku Sheila Gashumba ng'omukozesa mu bikolwa eby'ekikaba ojja kufuna emirembe kino nno ekigambo muganda wo kyeyagamba kyakonyeeza era abamu ku bafamily members bategeezaako maama w'omuwala ono nti omwana ono omukozesa maama w'omuwala ono n'agezaako okujja okukima omwana ono amutwale kubanga ategedde ebigambo bino wakola olutalo ku mukyalo ono azaala Sheila n'omulemesa okubeera n'omwana ono mpaka lwamweddiza omuteekewwo the reason as to why walwananga ne God's planning amaze okutwala Sheila God's plan yali ajjeewo akamereko kewobakako day and night era yali ajjeewo source of income era Sheila Gashumba kubanga omubakako ne sente wali wazitwala lwetalo olina ne God's plan kukitegera so bwobanga manyiranga abantu abalanze tomanyiranga nze nagamba kolako profile nenjikuba ku social media gojja kudiringa nayo wampisa embizi on what basis nakukoze eki Does the public know that you have been sleeping with your small girl or your little daughter all along, which even led to your wife to run away into your house to stay single? Kubanga yamanya ne information that jeni nati ekiganyo kuwasa ebinodo bedula musimena nina amasuka simensura masuka meru amasuka mukaga. Please, the public must know. Gashumba nyumba yo jolina oyina mu kisenge kiri special mwokolya witchcraft mwoyina ebisikire byawasikire biteega ebya kitaawo ebyatta omwami John Kibombo goma bucket takane factory eruvule emasaka gye bakuzaala guwa bisikira era ekisenge kyo tugenda muntu kyovola mbagaga bona bali mu Kampala tokola nko pate mu njuyo kubanga omanyi bajja kujja. The reason as to why it was not because you are not functioning, because you have unbelievable witchcraft in your house. No woman can accept to marry you. Ekyense kimanyi. Ekyense kimanyi.
bino byowozambo simanyi ensinja galechiment mama wa Sheila okutuuka okudduka yadduka bibambulira wano ng'oyina ebiteega mu nju oyina n'essabo mu nju otakkiriza muntu yina kujja mu njuyo okitegeera ng'okimanyi bulungi nti omwana obadde omubakako ng'omukozesa the same time wamuwolako yakuwola sente za miliyoni 6 n'azikusaba n'omukuba emigga egyali gigenda omuntu kubanga God's plan yamutwala yamanya nti atwala source of income ate atwala mukazi wo era muganda gwe bayita Semanda yakulangira ebigambo bino mu public mu meeting ensi yonna ekimanyi the reason as to why era mwayawukana n'omukazi kubanga omukazi bamugamba family nti omusajja oyo akozesa omwana era Semanda naga bw'otaliva mu kukozesa muwala wo n'okugamba nti public figure nga ate ekituufu kiri nti oyina emize emirala ekitamanyikiddwa mu public tegashumba olina gge okozesa basajja banno. Does the public knows that you are pimp? Public emanyi nti Gashumba oli pimp? Otunda bawala waka ne ku international level botwale Malaysia Singapore kutundayo n'obakubira amasimba kuweereza sente zo. Waliwo omuwala omu Aisha wabeera wamufula girlfriend wabadde mu Kampala ebbanga ddene ng'omukuuja ekiwojjolo obumade from Friday yatuuka n'akwetama n'omutikka n'omutwale Malaysia n'abeerayo n'akola emirimu ne gimulemere n'atuuka okubanga asiraana ng'omukubira amasimu ng'ensewulira ng'omugantu yagala sente zo zewamutikira okugenda okukola omulimu ogwo. Omwana embeera n'emuyitirirako n'afuna n'ebizibu n'alwana ne banne n'afumiddako omwekiso omwana ali mu kkomera lwakuba nti wamuteekako akalaaca ng'oyagala sente zo ate nga nagula omulimu bifo nga tonatandika kutikka baana badota mu nsi zakwetunda e Kampala oli pimp ofunira abasajja abagagga abakazi ne babibakako. Does the public knows this? Does the public know nti oli mufere oli ku international level nti ofera abantu golodi? Does the public knows nti ofera abantu visa nobalimbo bawa visa no mano nojja kama simu? Does the public knows nti oli musawo Muganda kuli ku international level ogende South Africa no ferera y'abantu ngwefudde musawo Muganda? Totinkulanga kyotajja kusobola. Baba wadde sente mu State House billion 3 zaba blogger. You are regarded as one of the bloggers on social media, but you fail kuba abantu bakutegeera. Wano olumu nakwata offside. Odiringa ne David Muhozi CDF mudiru zo kufera abantu gold bwezi backfiringa nokubira police abanene okutaasa midiru nazanya voice note nga General David Muhozi akubidde simu akubanja sereze za diru ya gold gwafera no mugamba mukamange sina kintu kyodache nafunye walina kupaka mkadde ngodawo de General David Muhozi nakubire simu naga Frank Gashumba no muganda ndi kupaka empya nzira wakane mukama wange sinafuna kintu kyonna sina kinafu ndibe nabavu nafunye nakola ki nakuweereza. So please behave toda mukumanyira abantu oli mu Ferrari ku international level oli witch doctor oli musawo Muganda kubanga oyina ebiteega munju byotakkiriza mukazi kuyingira mbajja bitegeera. Ekyokubiri oli pimp ekyo kiri kitegeere. Ekyokusatu lekera okubaka ku muwalawo olutalo ne mama Sheila alumanyi bulungi nnyo ne family erumanyi bulungi nnyo Muganda wo Semanda yakikulangira mu public ngensewulira era omwava nga temwagala kubanga mwalina family wrangles oli mwana step brother wo yakikulangira nagamba gulo literera mu sino manti ojja kuterera mu nsi va ku biteega va mu kulya ebisiyaga va ne mukubaka ku muwalawo. So oddanga muno omanyira abantu nze tomanyira nja kwambula nsobola okuleetera abantu bofeze visa bonna ebbanga lyonna nga sereza botozi bawadde n'otukobanga basibisa mu makomera ng'obasetingira police bakwate. The reason as to why you fight hard so that this regime remains in power, because you were criminal. You were criminal. Nene mudde okumanyira abantu wampisa embizi musajja watu ndi kubyange nnyo mbusimanyi nkola tribalism simanyi nkola socialism simanyi njogera ku Banyarwanda. Let me tell you this and let me be clear on this, mister. Nkugambye Abanyarwanda benjogerako bye baseddekezi abajja okuwamba eggwanga yaffe Uganda benjogerako. Oba nawe mwoli period. Nze Omunyarwanda azaliddwa mu Uganda betubadde na ba 100 years nga bajjajjaffe we bali sibalinaako tabbera mbaagala nnyo big up kubanga Baganda baffe. Nze Omunyarwanda gwendi against naye be bana bakwate mundu mu Kampala bakuba abantu abagoba abantu ku mataka
nabazze mu Uganda nga babasenzezza busenza ate bagale batteba na Uganda be bantu bendi nabo mu Uganda teri gwanga libaddaga nesina gwanga linnere yalyo wadde tubadde n'ebizibu naye kati essaazi no twogera ku bantu abagala okutwala eggwanga gwatova iwe fula special no mu gwanga ne musimanyi fa Banyarwanda. You are holding a Ugandan passport. You are talking about Rwandese. What to muzako ngalabiyo? You are holding a Ugandan passport. You are talking about Rwandese. We are all Ugandans. So please, next time if you are addressing the public, address the public as a Ugandan, not a Rwandese. Because I stated in my statement that if you go to Google and you Google about Rwanda, they will tell you Rwanda, it's an independent country. And the country where Rwandese are found. If you go again to Google, you Google about Uganda, it's the independent country. Which country Ugandans are found in that country? So whoever found in Uganda is a Ugandan. How dare you? You are holding a Ugandan national ID. You are holding a Ugandan passport. You talk about Rwandese. And you are trying to implement your nonsense in your head about the Rwandese. All of us were Ugandans. Next time when you're addressing next time when you're addressing the public, dress the public as a Ugandan. That nonsense of smells Banyarwanda, that is bogus. There are so many Banyarwanda in Uganda who settled in Uganda peacefully and they love the country. But we are talking to the mafias who wish to eliminate the entire population to take over our nation. Those are the people I'm fighting with. So if you are among those people, I will be against you. But if you are not, please sit and relax. Take a glass of water. Nze sina kumanyira kuwavudde mu bbanga n'ojja n'omumanyira. Ate kyemmanyi guwampisa embizi n'embizi baŋŋambe gwesinga okuwoomera. Kubanga banga gwotumya kilo 3. Era ekikutwala mu gym kusala weight ya mbizi gy'olidde. Ate munnange gy'okoma okulya ekintu ekifaanana. Kati gwange ndinze ndi mbizi. Newe tutunula bulungi nnyo mu public Gashumba. Naddala ng'oli mu dduyiro ofaananira ddala embizi kubanga n'ennyindo eringa akagatto k'embizi. Public kale wetunuulira. Wetunuulire wetunuulire. Tunuulira nse wendi. Atoli yagala kundabako physically. Toli yagala ko kundabako physically. Tojja kukyagala. Go wanting kudenza nadde sikuliko ngo ndibyange. Nokola press conference oli kunze no ngambo ninge obisayi kiri ebitake kiringa embizi no nga ninge embizi. Nenze ku information genda gwa kyasinze okuli embizi mu Uganda. Ate bw'oli ennyo embizi ogifaana na Gashumba wetunuli ennyinde kulinga akagattoka embizi. Olumwesuka onefaana ng'omuwula gwa ffene. Mwayi mujja muzungira kuba temumanyi. Wakola office mwoli boga nti muferera abantu wateekamu bitabo kyokkanga ne tusobola kulagana nsomayo nti wasoma amalako senior 6 kubanga mukimaye kukola office ne muziteekamu sente nga bafere babeera okwatracting abantu ku international level kujja mu okubabbiramu bo muntu watuka mu office ngala muli kibaga nti ndi ku musajja mutufu kumba ali ku mufere. This is not tribalism kubanga tubadde mu Uganda for years bajja fere mu Uganda abanyarwanda we baagala kati mwabayina mission hidden mission je mutandise okutambuza okulaba nti mu implementing history ya tribal ya 50 ya Tusi master plan. And let me inform the public this message goes direct to all Ugandans that Frank Gashumba he's the manga the clique of Rwandese who pretend that they want Uganda, but indirectly at night they hold meetings. They hold secret meetings and they try to discuss issues, how to eliminate and how to decrease a number the number of some tribes in Uganda so that they can take over their land. He is among the master planners. And the most tribe which he hates at night in the meetings, Frank Gashumba hates Baganda and he doesn't like Baganda publicly. Echo information injirina bangamba abali mu meeting oba mu meeting mumuloza tebato munapate bategera Gashumba gwe muntu akyasinza okusosola mu meetings embera mwezi ekiro mwenga abeeyita abanyarwanda bali special bagala Tusi dynasty wagamba you hate Baganda era tobaagala mu public nova emisano tandiko mbati simanyi abaganda batwagala era tubawangalidde mugo nenge ekiro obera vampire mu meetings emberamu. Never ever fool before fools you. I'm not a fool kubanga mmanyi. Next time bobo manyira abana bozaala abakulema okulabirira. If you can't manage even a lame woman, how do you can manage yourself?
You are misguided, you are misled. If you can't specify the occupation, if you can't specify your occupation in Uganda, mulimu kigokola teguliwo. Kubanga oli mufere international, afera golodi, afera abasaba, oli musajja Muganda atunda sere, e South Africa, luogenze ne Dubai. No kutunda golodi, omufo ine kirombe kya golodi. O ine kirombe kya golodi gotunda gofera abantu. O ina embassy gyokolamu nga atachi. O ina embassy gyokolamu nga konsula gyoga nti ofera abantu ngo bajjako visa, bajjako seriza visa no mani bajjako esimu. Nojjako esimu zo. Wanogera logan public msimanyi ngulido mwana ange motoka emotoka jibako ku motoka za choga mje wa mwala ya Benz no jango sinika amannyo simanyi nze omwana wanga ira kuwasa omusajja mu gwe siruwa lango otegeera kubange no public ye kulaba abatandiso bategeera nkutegeza public ono mukirikiza abanyampi abatula ekiro abamastalinga tusidana emyaka 5 mwali is among them yensonga lwaki bawadde 3 billions of Ugandan shillings nava yatandika okutwataka nganze Lumbuye natukanoga batuziza meeting tugenda tusondesere ngabanya tukwate Lumbuye gwomanyi bulungi government enemeddwa ise nemeddwa semwa yenemeddwa gwate Frank Gashumba ajumbo ononyenze kati mukulu njagala wetereze before weze mulayini 1 okuddamu okwogera nawe ngo wasizo omukazi 2 okuddamu okwogera nawe ng'otulaza omulimu gw'okola 3 okuddamu okwogera nawe nga weeyita munna Uganda eyo steke gye mulina okutandika okuliyetinga obufo musimawu ya sospiri abanyarwanda you talking about Banyarwanda in Uganda you talk about Banyarwanda you have a passport you have a national ID of Uganda you say called Banyarwanda all of us the constitution states that we are Ugandans you should behave like a Ugandan stop your nonsense talking about Rwandese in Uganda. How many conferences of Ugandans which are taking place in Rwanda? Teleconference wa denemo because Rwanda is for Rwandese ekiba kigambira no logende katuna ku border and they are given days to stay in Rwanda but you are in Uganda talking nonsense you are calling yourself a Rwandi who said that you are Rwandi you are Ugandan behave olina abana babiri kyokoyogera ko mu Franka oyogera ko mu Gashumba omwana omulalo oli yakubuuke lwobikulwabyo n'agenda nga tomwagala kubanga ono omwana wali mufunye mu interesting omukozesa chovula nti wayo mulemeddeko anti God's plan yamutwala otalwa katuone God's plan silwa kuba nti yatwala muwala not because yakujjako mukazi wo indirect gobadde okozesa bire biga mu kamwa ka muganda osemanda gwe mwalisanga akakanya nabikugamba tosobola biwakala kubanga n'omukazi okujjako Shera Gashumba lwali lutalo n'otukoga nti omwana musime mamo ya mukyamiza oli musiru toddamu kumanyira abantu wano wakola chikampuni musime simu ka Uganda sisimu ka Uganda kivuna ti simu ko kubaka sabuni that's all kyosobola gwe CEO wa simu ka tukubaka sabuni kubanga kyosobola tolina kyosobola simu ke kyakoze ina factory etunda bizigo etunda ngate etunda sabuni etunda ki bantu bamekabe wadde emirimu simu ka Uganda bantu bamekabe ojjeko emirimu nga sereza ba capital Omupya mbogamba wafunira visa ngoita mu kitongole kya simu katukubaka sabuni so please CEO simu katukubaka sabuni Uganda Limited and company advocate bobo sirwa ya kubana sinze in return wanda bali okola simu katukube messe muzale population ewere goza simu katukubaka sabuni CEO njagala ombule publicly company yo joine yekifere ya simu ka Uganda yakakulyetinga bana Uganda emirimu emeka eyina factory chega ba mirimu ki era goli consul wansi kyagantu gaba visa no baba no bajja kuna amasimu danga muno manyira sikuliko wavuderi smedwe gwe ojo kwatenze ngonjagazaje mbusime the Association of Rwandese in Uganda you are in Uganda olina citizenship wakuzadde mu Uganda you think about Rwanda that's why sendeze economy na muzikwata muzibba ne muzimba Rwanda with the dirty mentality the monkey mentality olaba ne bana Uganda bagenda mu America batuka mu America baba citizenship buli magenda ku mateka ga America na buchuma chikona bali mu American way but you are mentally sick because you hate Ugandans you hate Uganda mo collecting asema mzitwale Rwanda okuzimba Rwanda mboise press conference you're talking about Rwandese you are trying to create something within Uganda so that one tribe to be very special to others bogus and nonsense next time don't even dare talking about that we are all Ugandans as the constitution states. Stop fooling Ugandans and behave like a mature person.
mwafunye billions 3 ku billions 10 za fulumye billions 3 za upcoming artist billions 3 zibadde za bloggers you among the bloggers bakuwadde sente ne muteka conference on how many occasions have you ever organized press conference nga zili developmental towards Ugandans apart from receiving money from the government on the portion of 10 billions you came out you organized your fellow yaya and mafias who are in Uganda but pretend that they love the country while each and every coin they get they take it back to Rwanda. You are not contented with the press where you are. What a fool are you? How many press conferences were you cause? Erozi cause mwene struggle kubanga mwena muli banyampi. You pretend that I'm very motivational speaker. Which kind of motivational speaker? You can't motivate yourself. If you pretend to be a motivational speaker, first motivate yourself, get married. Any responsible man worldwide is supposed to be married. If you can't take care of a single woman or a lame woman in public, how dare you talk in public? You go smile exercising and father's union. How dare you teach a teacher? You are not a teacher, but you teach teachers. How dare you? No mbina mbasajja ngana utambe uyamba dempale. Mbonze nzija kusomesa mfather union somesa basajja tosobola kulabira mukazi wadde single day wadde omugulire mmere. Musula masuka. The only work jomanyi muziri emirimu esatu kanji kunnyonyere. Kufera busawo Buganda na kukuwa na bashuga mami bayina sente kuba wakyogera gupamwini publicly tyabakazi bali mu Kampala fatu kubira amasimu ne tujja ne mugenda ku maduka agebei ye mbasanga kyomanye kyokka ye mirimu jomanyi na fuka pimp kutunda bana babano mbasajja bagaga mu Kampala nga nomu Aisha omuntu aligundi Malaysia jali avundira mu komera ngomazo mu bakake banga lyonna nasala wa kuddukeko ngombanja sero mutade ku pressure nze sikola losi nagasigenda kujja makago kuwasaamu niwo mpulya bulizi tigundi azera nja kugoba n'omuggo gwe CEO sisimu katuka sabuni and company advocates behave like a normal man, get married. That nonsense, musimanyi, motivation speaker, motivate yourself and get married and get a job. Lekera okufera abana b'abantu ngo bajja ko sereze musimanyi bakolera visa. Lekera okufera abantu golodi kuba tolina kirembe kya tolina kirombe kya golodi. Nga ne nyumba gyosulamu opangise mu Kampala tolina mpapula nakusaba delete mpapula data documents zogera ku nyumba ewagano zirina kubanga tumanyire landlord wo. Gyosasula sente. Tokkiriza ko omuntu kubeera mu nyumba kubanga enyumba ogimanyi eri mwesabo teri mukazi asobola kubeera mu nyumba yo nga muli mwesabo. Oddamu otumanyira. Kukyale bikolwa kitawo bye yakola mukama muwumuze mirembe bigenda bikugoberera. Next time don't joke with people. Twagala struggle twagala kukyusa kinsi. Ensebere mirembe. Olwokuba muli babimanyire system yakuba mutandika okumanyira abantu. Never ever fool a fool before fool fools you. Do you copy? You came publicly, you attacked me. I wasn't aware about that attack. Because you got the money from the government. Which money is taxpayers' money? Mwafunye 3 billions mu sharing. Bona wali mukakirabu kali akamire empeke gendo mire empekezo. Kubanga butabika yajjula abantu balina mental problem, balina mental cases nyingi. So if you are among that group, please go and visit the doctor before it's too late. Butabika is still open. Then coming in public, you start to utter nonsense. You are holding a Ugandan passport, a national ID for Uganda, but you are in public, you are talking about Rwandese. Nonsense. We've been with Rwandese almost for 100 years. We love them. They love Ugandans. But you, the Bukukons, or the groups of mafias who think that they are going to take Ugandans for granted, you still have that mentality of stealing money and take back the money to Rwanda to build Uganda. You are the same caucus. And at night when you are in those meetings, you talk open that you hate Uganda, and I've got the information. Go slow. Behave. Nchiddamu nga maliza video. Nze ng'omuntu njagala change. Nze ng'omuntu njagala Uganda bana Uganda bonna abalimu. Nze ng'omuntu sirina buzibu na munnalwanda yenna kubanga tubazaddemu tubakuliddemu ba Luganda mikwano gyaffe. Era buli munnalwanda yenna munnayuganda nkutumiddeko bale kubeerayo. Omuntu gwendi against naye
ye munyarwanda efula spiria ye munyarwanda amyaga ebintu by'abantu ye munyarwanda afuze Uganda emyaka 35 natandika okutaba na Uganda wano teri mu government ya muntu yali badde open natandika okuba basasi mu public wet singo obadde motivation speaker instead of coming attacking me Lumbuye who said that I'm tribalistic why don't you condemn the acts of the government which occurred last week during the demonstrations when Kyagulanyi Robert Sentamu was arrested and taken to Nalfenya? Almost 127 Ugandans lost their lives in that riot. You didn't come out to blame the government or to question the police, but you came out publicly attacking Lumbuye. Am I the one who have been holding those guns killing people? Pin this finger in your ass and keep quiet. I repeat it. If you can't condemn the acts of government of killing Ugandans because you are paid money to come and attack Lumbuye fled, pin this finger into your ass and shut up. Never ever fuck with me. Abantu bafudde 18 abantu bafudde almost bagenda mbisatu. Tonnavayo nga motivation speaker eta motivation okukonda emigebe ku byakoleddwa. Abantu bafubiddwa amasasi balwadde bali malwalyo babawanise abala bafudde abaziise golo okuba okulala government ekiro wavudde bawadde billion 3 wafunyeko shares bagegenda Lumbuye kuba government emulemeddwa buli mwamu lemeddwa guyala kujjango mmanyira. Tuli bantu tunyiga nange nako obuntu gago mugwe nako obuntu nange nyiga nako obuntu. Twagala change mulemezawo change. Next time if before you attack me first condemn the government you serve at night but then you talk in public as if you are on the side of people. At night you move the government. At night you are planning with the government. But during day you come teething around as if you are with the people. But unfortunately at night at night you behave like a vampire. You received the money we know. You are among the people who share the 3 billions. And you are ordered to come and attack Lumbuye. You came immediately on the public, and you added that it's me who announced that His Majesty the Kabaka of Uganda died. One time, sometime back, I questioned you. If you come back in public again saying that I'm the one who announced the death of Kabaka, please come out with the proof. All my videos are on YouTube and Facebook. Please go in the YouTube archive, check that video, bring it to the public, give it to the media in Uganda, give it to everyone on planet Earth to pin me that I'm the one who announced the death of Kabaka. But publicly you come, you start talking nonsense. Pin this finger in your ass and shut the fuck up. Stop your nonsense. We are all Ugandans. We are ruled under the Constitution of Uganda. Never ever attack someone who does that attack you. And behave maturely. If you lack what to do, better go back to village and you search for a better job which deserves you. We are fighting for change. You are protecting the regime by using the taxpayers' money. I'm basing on the Constitution of Uganda, which states that we are all Ugandans. But for you, you pretend that you are so special with Yobo Kuns talking about Rwandese. Well, you are Rwandese in Uganda. All of us were Ugandans. You hold a Ugandan passport, I hold a Ugandan passport. You hold a Ugandan national ID, I do hold a Ugandan national ID. Maybe for you are holding 2 passports and 2 national IDs. Maybe. Either you have another passport of Rwandese origin, and at the same time you have a national ID for Rwanda, and at the same time you hold a Ugandan passport and the Ugandan national ID. But for me, I hold only 1 passport and 1 national ID, which states that I'm a Ugandan. But for you, you are talking as if you are holding 2 nationalities. So, mister, go slow. Go slow. Febozanyirako tuli balala nnyo twakulira mu ghetto embera tugimanyi. Nawe waliko mu ghetto no fera sede no funa mukisa no zifuna kanate manyira abana bagala change nga government yono na sereza bezo mu omusolo ojo sirika ebinyo kubanga mwafu na musula mukali na sereza mwafira mufira bana Uganda sedozo sende almost zofunyezo nazo no zifeze kubana Uganda kanate ojo tumanyira.
siwentera okuba niyo omusajja ono yanyiziza era munansonyiwa sitera kozesa lulimi munansonyiwa kubanga omwami ono bafunye sente yavudde eri mu bbanga najja nagamba ero kisajja kiri ettake sime kitulanga embizi bwe munda aninga embizi ate nga yesinga omuwombera ffenna tuli bannayuganda. But then no sense of coming in public. We are Rwandese. We are discriminated. Who discriminated you? It's you yourself who discriminating yourself. We can't discriminate anyone. Because all of us, we are Ugandans. Okay? Please, Mr. Behave and take care of yourself. If you lack what to do, go back to the village. May God bless you and may God protect Ugandans. Stay blessed in Bagara nnyo. Next time boddamu nja kulumba de mu kitanda nja kulumbayo. Mukama akubyo mukama abawe musingo okwagala ngenze. Nja kujja kati n'obujulizi ndete nja kujja n'obujulizi obulaga abantu bonna Gashumba baba yali akufezeeko yali akubyeko yali kwabuddeko nga yali akozeko ekikolobero jangu mu inbox yange nja kusomesa mpaka ebisulu ne kutegeera gwalugulidde ku pata. Gwa Gashumba yali akubyekeza visa yali akufezeeko omusawo Muganda yali akufeze gold yali akoze nja kuleta ne ba foreigners wali obyeko I'll expose you na malobozi nga late if you don't behave. Mukama bakume. Simanye with the Rwandese we are who discriminated you? We've been with the Rwandese almost 100 years and they are good citizens. They are holding Ugandan passports. Batu dentende. Nekati gwe mwina ka group kama kwato kali so special. Kumbe mwina chemuvuge cha Tusi dynasty almost 50 years. Mumufuna musesa musesa mukumamuliro. Mwene muloza batule kumbe mukumomuliro. Muloza tetukimanyi. Mweraba.